independent governments in this country. Since we got independence, more than 60 years ago, we have also had very many presidents. Tumekuwa na serikali nyingi, na vile vile tumekuwa na marais wengi sana. Tangu sisi wananchi wa Kenya tupate uhuru. Mheshimiwa Rais Ruto ndiye rais wa 5 wa nchi hii. Na kwa hakika Mheshimiwa Rais Ruto ndiye rais wa kwanza, kulingana na mimi, ndiye rais wa kwanza kutambua hawa Wajaluo kama Wakenya kamili. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Yeye ndiye rais wa kwanza kufanya uamuzi ya kwamba maendeleo yakitekelezwa nchi ya Kenya sehemu zote zishughulikiwe, ya kwamba nchi ya Kenya ikisonga mbele kimaendeleo lazima kila sehemu ijumishwe. Katika mpango yake maendeleo, Mheshimiwa Rais lazima mjue ya kwamba Siaya County iko ndani yake, na Game constituency iko ndani yake, na vile vile South Game iko ndani yake. La muhimu, it is for the first time the national government has allocated substantial amount of money kwa hii county kwa mambo ya kusambaza stima tangu tupate uhuru. In this financial year, rolling off from the past one, this county of Siaya has been allocated 2.2 billion shillings for purposes of extending electricity to the villages and to the households. Hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana katika hii county. Hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana katika hii constituency ya Game tangu tupate uhuru. In this county, apart from the national government projects such as electricity, the national government under President William Ruto has pumped in a lot of money, billions of shillings, into this county to support projects that ordinarily belong to the county. Can I repeat? That the national government under President William Ruto has pumped in billions of shillings in Siaya County to implement projects that ordinarily should be implemented by the county government. And I can count them. You know, the stadium here in Siaya was stuck. President William Ruto has pumped in almost 1 billion shillings to have it completed. As we speak, the government under President Ruto is building a brand new state-of-the-art hospital in Siaya town. Similarly, the government is constructing or is developing fish landing bays in most of our beaches, such as Wandakotieno, Usenge, and so on and so forth. And we cannot count the number of markets, modern markets, that are being constructed in this county, including Akala, including Sidindi, including Siaya, everywhere. And we have got affordable housing projects which are also underway. Ndio sababu tukisema ya kwamba inastahili watu wa eneo hili waunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto, tunajua ni kwa sababu gani. Sisi hatuongei tu, tunajua ni kwa sababu gani. Lazima ukweli usemwe. Lazima ukweli usemwe. Mimi kama mjuavyo kaka Ungeo mimi nilikuwa wandani sana Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi hata nilikuwa na cheo kubwa katika chama cha ODM. Na baadaye nikawa kiongozi ya wabunge wa Azimio kule bungeni, kabla niteuliwe niwe waziri. Kwa hivyo naelewa yale ambayo mimi nasema. Mimi sijawahi unga tu mtu mkono ovyo ovyo. Na siwezi.
nikisema Mheshimiwa Rais Ruto anastahili kuungwa mkono na jamii ya Wajaluo, nina hakika hiyo ndio njia safi. Na hiyo ndio barabara Mheshimiwa Rais alituonyesha kabla yake dunia. Ndio sababu naunga mkono huyo mbunge wenu. Amesimama kidete katika hii broad based government yetu. Anaiunga mkono kikamilifu huyu mbunge wenu Mheshimiwa Kuba. Na mpango ya stima katika hii sehemu imeanza na itaendelea. Kwa mpango ya Mheshimiwa Rais Ruto, hii stima lazima ifike katika kila boma. Kwa hivyo mambo ya stima msiwe na wasiwasi hata kidogo. Na wacha niwaulize wananchi wageni. Tangu mzaliwe kila mmoja wenu, kuna wakati umeona waziri wa stima hii eneo? Wacha niwaulize. Kama haingekuwa mambo ya broad based, mungekuwa na nafasi ya kukaa na waziri wa stima? Haingewezekana. Wacha niwaeleze. Kwa hivyo wale ambao wanadharau, wale ambao wanashtumu uamuzi wa Mheshimiwa Raila Odinga kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais William Ruto, ni wale ambao wamepoteza njia. Si ndio? Wajinga wakirevuka, werevu wako namna gani? Wako mashakani. Kuna watu ambao wamedanganya sisi miaka mingi sana. Sisi hapa tumedanganywa na watu wachache miaka mingi sana. Na sasa wajinga wamerevuka. Sasa werevu wako mashakani, si ndio? Destiny ya siasa ya Wajaluo itakuwa determined na leaders kama sisi. Si ndio? Yes. Mheshimiwa Raila hakuwa mjinga. Yeye mwenyewe aamue sisi tufanye kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. And therefore, these are things that we cannot take for granted. Hizi ni miradi ambazo kama angekuwa Mheshimiwa Rais Ruto asingekuja hapa. And I can tell you why. Most of these projects are being demanded by other counties. Kwa hivyo kama zingekuja Siaya, zingeenda kwingineko, si ndio? Ndio sababu lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuangalia na macho nzuri, si ndio? Macho mawili. But let me say this again, because leaders are here. You know, leaders, both at county and national level. Our work, other than what is spelled in the Constitution, is also to lobby for things, for projects, for programs, for resources to come and help our people. Hiyo ni kazi yetu. Na huwezi sema ya kwamba hizi miradi, hizi resources ni haki yako au ni haki yetu. Inaweza kuwaje ni haki yako au haki yetu, ili kwamba hizi pesa ni the national government and they are being brought here to perform or implement county government projects. They could go elsewhere. Sindio? They could go elsewhere. So our work is to lobby for them, so that our people can benefit. Na tuwe watu ambao tuko consistent. We must be consistent. Tukisema kitu leo, tuarudie kesho, si ndio? We can't be people who speak in tongues. Today we are saying this, tomorrow something else. The following day something else. We change like chameleons. When you are here, you say this. When you go somewhere else, you say something different. We must be consistent. That is the way we can lead our people. Kuna watu ambao wamesema hapa, si hapa leo siku ya, lakini wamesema kila mahali. Ati eneo hili ya Wajaluo imekuwa na mawaziri wengi hapo mbeleni. Ati sio mara ya kwanza kuwa na mawaziri. That can be true. We might have had ministers. And if those ministers did not leave an impact
It is the more the reason we should thank President Ruto. Because President Ruto, even though he has given us only about 2 ministers, he has accorded those 2 ministers the required space and mandate and power to execute their duties. That is the difference. We might have had ministers in the past who had no power to implement anything. But I can assure you, I can confirm to you, as a cabinet secretary in President Ruto's government, I have all the latitude and the space given to me by the president to help everybody in Kenya, including our people here. Ndio sababu mumeanza kuona mambo ya stima yakienea, si ndio? Vile vile Mheshimiwa Mbadi ako na jukumu kubwa, amepewa ruhusa na Mheshimiwa Rais kufanya uamuzi katika kikao chake. And therefore we cannot rewrite history. Let us support the government with all our sincerity. We must face the reality of all these people running around. The only person who ever stood with Baba Raila Amolo Odinga at some point and gave him his votes plus those of his people, and actually got sacrificed for that, is no one but William Ruto. In 2007, we can remember vividly, when things were tough, it's only Ruto who came to our aid. And that's how Raila became the Prime Minister of this country. The highest ever position he occupied before he died. And therefore, if you say that ODM can also produce a presidential candidate, nobody has stopped you. If you want to run for presidency through ODM, go ahead. Just go ahead. But you'll be running for what purpose? Go ahead, run, and we see how many votes you can get, even from here and here. Yes. If you want to run for president under ODM, please go ahead. What we are saying is that as a people, as the people from this region, as members of the Luo community, it is only logical that we support Ruto so that he gets his second term and he forms a government with our votes in it. That's all. Anybody else can run. Just run. Just run. But you'll be running in vain, I can tell you. You'll be running in vain. So let us not split hairs. Ukweli ni kwamba kwa mambo ya uchaguzi ambao unakuja mwaka 2027, there are only 2 formations. Formation ya Mheshimiwa Ruto na formation ya Wamunyoro. So if you insist that our alliance with President Ruto is not right, it's not good for you, then show us the other viable option. Show us. Don't just make noise. Show us. Are you telling us to go and join Gachagua? No. Huh? Are they telling us to go and work with Gachagua? So what are they telling us? If I've said there are only 2 formations, Ruto and the Gachagua group, the Ruto team and the Wamunyoro group, and here you are continuing to destabilize our alliance and union with Ruto. So what do you want of us? Yes, I can assure you. And in Siaya here, Elisha. And in Siaya here, wacha niseme leo nikiwa hapa game. Hapa Siaya. Hapa Siaya. Mimi na viongozi wengi sana, in fact nearly all the MPs, have resolved to support President Ruto and to make him get his second term. And in terms of making him get a second term from here, I will be in the lead. Yes. Mimi. Yes. Yes. I will take charge. I will take charge of ensuring Ruto gets the maximum number of votes from Siaya here and beyond. Sasa kama wewe uko na mtu yako ambaye unaunga yeye mkono awe rais, wewe kuja. Alafu tukutane, si ndio? Hey. I listened to the governor of Siaya talking in the funeral of Beryl Odinga.
And what he mentioned, he said that politicians should study what is happening in the ground. I am in Gema Binjo. The people of Gema Binjo are saying they are going to vote for President William Ruto a second term. What they are saying, the ground Orengo is listening to, is the ground that there is no water, there is no drugs in the hospital, there are no toilets in the market, and if indeed is listening to the ground, the people, the nurses in Siaya, whose money was taken, he should arrange how his brothers, his friends who took money from the nurses to return 300,000 each that they took as a bribe to employ the nurses. There's a lot of politics going on in Nyanza. I want to encourage, especially the people in Homa Bay. When your own son is employed by government, you should be the last person to be looking for the son to be removed. Even here in CI, and I mentioned it yesterday, during the elections of governor, all Game people voted for me. But majority of Game people voted for Gumbo. They did not vote for Rengo. The majority voted for Gumbo. I, as Elisha, as the MP, I could not decide to them where to vote. It's the same thing in Kasipul. Raymond Omolo could not decide for people of Kasipul where to vote. So to drag his name is nonsensical.